So, I don't know what you say in German program, so doesn't matter what I say. I don't speak German. So, now, what did they say in German? Did Wolfgang put it like that? Now, I'm sure many people here, and you studied Buddhism a little bit now, and so you know more about Buddhism or Hinduism or Christianity and other things. So first I couldn't go directly into the deeper, but we have to start it from beginning. It's very important that. And so we have to talk about a little bit foundations and function of your mind, function of your body, function of your speech. I think that's very important. Now, if you wanted to study Buddhism, I think, and then read books, and then you will be very, very complicated. You'll get headaches, really. You'll get a headache because very complicated, almost impossible. You become Buddhist because if you look at the book, say not a lot, 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 oh, it goes like that. So now, Buddhism, which practiced by the Tibetans and Bhutan, Sikkim, Ladakh, that areas, and more or less what we call Vajrayana Buddhism, but that is what Tantric Buddhism is. And we do practice, and through our practice, and there's a possibilities we can all achieve. Don't know whether I word supernatural powers. That's what I mean. Now, if you study Buddhism, then one other terminology they use is Hinayana Buddhist, or very often they use a nice word called Theravada Buddhism. In Hinayana Buddhism, they say that no content, any Tantra Buddhism, they say there's no rituals. Even Theravada Buddhism, they say no rosaries, even, thing like that. But then you look very careful, then they're doing something, they're throwing water on other people, and that is part of rituals, going like that. So strictly, the Hinayana Buddhism says is no rituals. No rituals. But then we do the invocations there, and then that is ritual. So say, I, such goes like that. And my own view is invocation is part of ritual. So Theravada, Hinayana Buddhism is complete convinced, say, no rituals, no mantras, and only called samatha meditations and vipassana meditations and satipitaka meditations. The only way what they try to teach you is no self.
That's it. So in Tibet, it's called Mantrayana, or whatever it's called, Tantra or Vajrayana. We're not excluded. We're not excluding. We are not excluding Hinayana. We are not excluding Mahayanas. We are including all three into the world. That's very important. So what we say is you have to study Hinayana, Theravada, then you have to lead into the Mahayana, and then from Mahayana, then you have to lead into the Tantra or Vajrayana and Mantrayana. But the Hinayana people probably will say in early times, is say, well, good, study Hinayana. Say, how about study Tantrayana? They will say, no, enough, Hinayana is enough. And say, what is wrong with Tantrayana? They will say, oh, it's degenerate. Degenerate. So in Tantrayana is too much drink, too much dance. You see in Himalayas, all the monasteries, we dance. And so, in Hinayana, the forbidden, you have to sit quietly like that. So if you come up to Himalayas, you go mad, they blow trumpets and drums and go mad. So therefore Hinayana people say this, you don't need to go mad. Then you come into the Tantrayana, so to say, why we have to come out to the Tantra? Why can't we stick with the Hinayana, And then they says, oh, that's not enough. Mahayana people say, not enough, you must move up to the high direction. And that's very, very important. Now, what I see is my own view very seriously is they carry responsibilities. That's what I see. That's my own view on Buddhism. If you follow, study Hinayanas, and you carry small responsibilities, very small, very small. And then if you study Mahayana Buddhism, you carry more responsibility. You carry your responsibilities and you carry other person's responsibilities. Then you reach into the Tantrayana Buddhism, then neither you nor them, just one. So its possibility is there's one responsibility. I think that's very important. Now, first, Tibetan Buddhism, like Tantra, and because we are not excluded Hinayana, Mahayana, the reason is this. We have to go through all these three stages. Because first, we all see ourselves as suffering. First of all, we all suffering, and we all confused, and we all get pains, worries, anxieties, stress, all very common. So of course, it's very normal. First, everybody think about, I want to be free. I want to be free. That is everybody's struggle. Not many people beginning, I want to reach the high level, anything like that. But you all say yes. You want to be free from confused and indecisions and worries, anxieties, and other things like that. So therefore,
it's inevitably first to say, right, I wanted to free, I wanted to meditate, I want to have a peace, I wanted a happiness, and everything. So, not many people think about, oh, I want to be happiness, other people shouldn't, but somehow try, you try. Maybe secretly you go, I want to be peace, I want to be peace. That's one. That is very much directed, very directed. Now, in that stage, it's very, very important we know three things. We all know what the suffering, and I have suffered in different ways, but we all know what the suffering. Nobody need to tell that, and you can tell me that quite easy. And I'm suffering, I'm worried, anxiety, other thing like that. That is no problem. That is the truth. That's really truth. Now you may have very, very difficulties on what is the source of suffering. That is very important. Then many people, first stage, we look at the suffering, but we never ever look at what the source of suffering is. What the source. Sometimes you can use what the cause of suffering, thing like that. Now, what very interesting is, Buddha says, and it's very interesting. Buddha says, first you must try to remove the suffering. Try to remove the suffering. Instead of you looking all the time at what the source of suffering is. If you spend too much time on the source of suffering, and then you won't be able to remove the suffering. You won't be able to remove the suffering. So Buddha used these very good examples. Say, there's a man with injured by arrow. Buddha said it's very important to you go to help this man to remove the arrow first. Instead of you looking where the arrow is come from. If you look at where the arrow is come from, and the man will die. So therefore, it is very important to sort of to remove the arrow. So then once you remove the arrows, maybe then you need to look at where it's come from, but then unnecessary, you don't need to look at. So this is the same thing I think they say. It is creations are the thing. We too much worry about who created me or why I'm here or everything that makes it so complicated. Why we just, if you're hungry, just have a cup of tea, far better than just to think about why I'm here in this and other things. So that's not only sort of applied to the suffering and also creation, thing like that. Now we know what the suffering is, quite simple. That first teaching, and we're going up to the top. No problem on that, you understand. But now you will never understand one thing is what we call suffering change into the suffering. That is the most complicated because that's the most time we are all suffering in this world because we are suffering change into the suffering. That's very complicated. Very complicated.
suffering is easy to recognize, but the suffering changing into suffering is not recognized. You're not easy. That's what we are problems. That's why we're going on like this all the time. I can tell you a good example on that. If you are hungry, if you're very, very hungry, extremely hungry, so you're suffering. So you need to eat food. So I give you big meal. You eat it, you eat it, you eat it. You eat it too much, then you get ill, right? And that is the suffering changing into the suffering. True. Not only that, you are here in the West, you're suffering work, family responsibilities, so many things. Oh, I got stressed. You want to go simple place. Say where? India. Because it look very simple people. And in Nepal you can live on 3 or 4 rupees or anything like that. Then you go, get on. If you go by air, you should go to Lufthansa. It's very good. You will have a good time in Lufthansa, definitely. And then you arrived in India. Wonderful. Then you begin to start another suffering. So this is a really serious suffering, changing into the suffering. It's like this. If I live in Tibet is very cold place. So I like to go hot. So in July or May, if I fly from Tibet to India, the moment I arrive in India, I'll be delighted, so warm, but then 10 minutes I'll be too hot. So therefore, suffering changing into suffering is unrecognized. So that is the big problem. The suffering itself is no problem. You can recognize it. You can do something like that called suffering. So therefore, you should remember the suffering changing into suffering. Now then, now what happened is like this. You try everything. You try everything. You try to meditate. You try to pray. You try to study, or you try to make money and to do everything to make happy all the time. So then, now what happened? You're not happy. You haven't reached the what they call peace, state of peace. So now what we're doing, biggest problem, you know that. What we're doing, the biggest problem is if you have a hole of that ceiling, right? The water comes through, right? Rain, water comes through. Right? So what are you doing? What we've done up to now, probably you all. And you put a bucket here. Right? So more water comes up. You need a more bucket, right? So what you all done is, instead of block that hole, what important thing you have to block that hole instead of putting all the bucket where the water is coming from all the time like that. If you don't block that hole, you need a thousand bucket of water to pull out. That's what we're doing. So therefore it's very important that hole
is the source of suffering. The source of suffering, the cause of suffering. So therefore, there is no way we can reach the state of peace unless you block that hole. That is the source of suffering, right? Now then what happens is, now if you block that hole, then you reach it. Then you reach the stage of some peace. Because, alright, you can sit down, relax. Because water is not coming, you don't need to be going in hurry, busy to get a bucket. So it's unless you block that hole, and there's no way you reach the state of peace. So once you block that hole, and then you reach the state of peace. That's when you reach the stage of peace, that is the what we call cessation of the suffering. Not only cessation of the suffering, also at the same time attained happiness, attained the peace. That's the very important part. That's the first part. Rosie? Ja, Rinpoche sagte, wahrscheinlich haben die meisten hier in der vergangenen Zeit sich mit Buddhismus beschäftigt und versucht zu lernen und wissen deshalb etwas mehr darüber. Sie wissen auch mehr über Hinduismus, Christentum und so weiter. Und Rinpoche sagte, als er das erste Mal kam oder am Anfang, konnte er nicht gleich sozusagen damit anfangen, tiefere Stufen zu erklären, sondern man muss am Anfang anfangen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man zu Beginn über die Grundlage spricht, über die Funktion von Körper, Rede und Geist. Und Rinpoche sagte, wenn wir nun also den Wunsch haben, uns mit Buddhismus zu beschäftigen, ihn zu studieren, und wir lesen zu diesem Zweck Bücher, dann bekommen wir sehr leicht Kopfschmerzen, es wird sehr kompliziert. Und in den Büchern lesen wir nur immer, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist nicht erlaubt. Rinpoche sagte, der Buddhismus, wie er von den Tibetern praktiziert wurde und genauso in Bhutan, Sikkim und Ladakh, nennt man Vajrayana-Buddhismus und das ist nur ein anderes Wort für das, was als Tantra genannt wird. Und diese Art von Buddhismus wurde dort und wird dort praktiziert und durch diese Praxis besteht eine Möglichkeit, dass man etwas erlangt, was man übernatürliche Kräfte oder Fähigkeiten nennen kann. Und es gibt eine andere Terminologie dann oder einen anderen Begriff, und das nennt man Hinayana-Buddhismus oder in einem sehr schönen Wort Theravada-Buddhismus. Und der zentrale Punkt in dieser Art von Buddhismus ist, dass man jede Zeremonie ablehnt, dass man nicht einmal einen Rosenkranz verwendet und so weiter. Und man ist in Hinayana-Buddhismus sehr strikt und sagt, keinerlei Rituale. Und sie sagte aber, so Anrufungen und so weiter werden auch verwendet und das ist schließlich auch eine Art von Ritual. Aber der zentrale Punkt in Hinayana, kann man sagen, ist, dass man Rituale ablehnt, keine Mantras verwendet. Das Einzige, was verwendet wird, ist Shamatha, Vipassana oder Satipatthana, Meditation. Und auf der anderen Seite ist nun dasjenige, was in Tibet praktiziert wurde, Mantrayana oder Tantra oder Vajrayana, das schließt Hinayana und Mahayana Buddhismus nicht aus, sondern fasst sie zusammen zu einem, schließt sie ein. Und aus diesem Grunde muss man auch, wenn man diesem Weg folgen will, zuerst Hinayana studieren und das Verständnis, was man darüber gewinnt, dann hinübertragen in den Mahayana-Buddhismus und von da wieder weiter in Vajrayana-Praxis. Wohingegen von der Sicht des Hinayana aus dann Hinayana-Praxis genug ist und man Tantrayana als etwas Degeneriertes betrachtet.
Da wird zu viel getrunken und getanzt. Und dann mag man sich die Frage stellen, ja, warum ist denn Hinayana nicht genug? Warum muss man also diesen Weg gehen bis hin zu tantrischen Praktiken? Dann sagt es Mahayana, dass eben Hinayana allein nicht genug ist. Und Rinpoche sagte, aus seiner eigenen Sicht würde er das anhand der verschieden großen Verantwortung beschreiben, die man übernimmt. Er sagte, solange man sich mit Hinayana befasst, trägt man eine recht kleine Verantwortung, nämlich zunächst einmal nur für sich selbst. In Mahayana ist diese Verantwortung schon größer. Man trägt Verantwortung für sich selbst und auch für andere. Und im Vajrayana dann gibt es diese Trennung zwischen ich und anderen nicht mehr und deswegen ist es eine einzige Verantwortung, die man übernimmt. Und deswegen sollte man also verstehen, dass innerhalb des Vajrayana nichts ausgeschlossen ist, weil man diese 3 Stufen zurücklegen muss, weil man durch diese Stufen gehen muss. Und der Grund dafür, sagte Rinpoche, liegt darin, dass man zu Anfang, dass es uns allen so geht, dass wir zunächst einmal uns selbst sehen, wie wir leiden, dass wir unser eigenes Leid erkennen, dass wir erkennen, dass wir Schmerzen haben, Verwirrung und so weiter. Und deshalb ist es zunächst auch ein ganz normaler Gedanke, dass man sagt, ich möchte frei sein von diesem meinem Leid, von meiner Verwirrung, von meiner Unschlüssigkeit, von meinen Ängsten und Sorgen. Und es ist gar nicht möglich. Von Anfang an würde man niemals auf den Gedanken kommen zu sagen, ich möchte höhere Stufen des Geistes erreichen oder sowas. Und es ist ebenfalls ganz normal, dass man dann sagt, ich möchte von dem einen frei sein und ich möchte Frieden finden und Glück. Das bedeutet nun nicht notwendigerweise, dass man ausgesprochen denkt, andere sollen das nicht haben, aber man hat nicht unbedingt die Fähigkeit, es ihnen aktiv zu wünschen. Und der Fokus, den man zunächst hat, ist das eigene Leid. Rinpoche sagte so, wenn man nun von Leid spricht, dann kennen wir das alle. Niemand braucht uns zu erzählen, was Leid ist. Das wissen wir selbst mit Leichtigkeit. Aber es mag sein, dass wir sehr große Schwierigkeiten haben, mit der Frage, was ist denn nun die Quelle des Leids? Wo kommt das her? Und Rinpoche sagte, normalerweise sehen wir zwar unser Leiden und betrachten es, aber wir suchen nicht nach der Quelle oder Ursache dieses Leids. Und Rinpoche sagte dann in diesem Zusammenhang, sagt der Buddha allerdings etwas sehr Interessantes. Er sagt, zuerst muss man versuchen, das Leid zu beseitigen, anstatt zu sehr auf die Ursache des Leids zu gucken. Weil wenn man das tut, kann es passieren, dass man darüber sozusagen, dass man das immer weiter fortsetzt und dass das Leid nie aufhört. Und der Buddha gibt dazu ein Beispiel. Er sagte, wenn zum Beispiel ein Mann eine Pfeilwunde hat, von einem Pfeil getroffen wird, dann ist es sehr wichtig, dass man erstmal hingeht und dem Mann hilft, diesen Pfeil zu entfernen, anstatt zu gucken, wo der Pfeil hergekommen ist, weil man vielleicht, solange man damit beschäftigt ist, stirbt er vielleicht. Und Rinpoche sagte, das kann man auch darauf anwenden, dass wir uns im Allgemeinen noch sehr viel sozusagen mit der Schöpfung oder wo wir herkommen beschäftigen. Wir fragen uns, wer hat mich geschaffen, warum hat er das gemacht, warum bin ich überhaupt hier und so weiter. Und Rinpoche sagte so in diesem Sinne, man kann sagen, es ist sehr einfach für uns zu erkennen oder zu verstehen, was Leiden ist. Aber was uns wirklich schwerfällt zu verstehen, ist, inwieweit man sagen kann, dass Leid in Leid verwandelt wird, in neues Leid verwandelt wird. Und Rinpoche sagte, das ist genau das, womit wir eigentlich den Hauptteil unserer Zeit zubringen. Leid ist auf der einen Seite leicht zu erkennen, aber in Leid verwandeltes Leid ist demgegenüber, es ist fast unmöglich, das zu erkennen. Und deshalb, das ist der Grund, warum wir damit immer weiter fortfahren. Rinpoche gibt ein Beispiel.
Zum Beispiel, er sagt, wenn wir nun Hunger haben, dann leiden wir. Und wir brauchen was zu essen. Und er sagt, er gibt uns dann vielleicht was zu essen und es ist reichlich da. Und wir essen und hören nicht mehr auf und essen zu viel. Und am Ende werden wir davon krank. Und das ist ein Beispiel dafür, wie sich Leid in Leid verwandeln kann, in ein anderes, neues Leid. Und so Mutti sagt, ein anderes Beispiel ist, dass wir uns vielleicht umsehen und sehen unser eigenes Leben reichlich kompliziert. Mit der Familie, mit dem Beruf, der ganzen Umgebung. Wir haben Schwierigkeiten damit und das Einzige, wonach wir uns noch sehnen, ist ein einfacher Ort mit einfachen Menschen und ein einfaches Leben. Und dann denken wir, ja, vielleicht gehen wir nach Indien. Und in Nepal kann man von ein paar Rupien am Tag leben. Und dann machen wir uns auch auf den Weg und kommen an. Und im ersten Moment ist es auch so, als würden all diese Schwierigkeiten, unter denen man vorher so gelitten hat, haben abfallen. Und es dauert aber nicht lange und ein anderes, neues Leid fängt an. Und wie gesagt, ein drittes Beispiel ist dann, wenn er zum Beispiel in Tibet wohnt und es ist dort sehr kalt und er leidet an dieser Kälte und sagt sich, ich halte das nicht mehr auf, ich gehe nach Indien, da ist es warm. Und er kommt da an und für 10 Minuten, 15 Minuten ist er auch nur glücklich über diese Wärme und danach ist es zu heiß. Und sie sagte, auf diese Art und Weise verwandelt man ständig ein Leid in den Versuch, dieses Leid zu beseitigen, in ein neues Leid. Und dieser Vorgang ist sehr schwer zu erkennen. Rinpoche sagte so, solange das eben vor sich geht, dann versuchen wir alles Mögliche. Wir versuchen zu meditieren, zu beten, zu studieren, Geld zu machen. Und wir sind nicht glücklich dabei. Wir haben nicht einen Zustand des Friedens erreicht. Und Rinpoche sagte, das größte Problem nun, was wir tun, ist, wenn man das in einem Beispiel sagt, wenn man zum Beispiel so in der Decke ein Loch hat, im Haus, oder im Dach ein Loch hat und das Wasser kommt durch, wenn es regnet. Was wir denn normalerweise tun, ist, dass wir nach dem Eimer rennen und stellen ihn runter. Und das Problem ist nun, dass es nicht aufhört zu regnen, es regnet immer weiter und man braucht einen Eimer nach dem anderen. Man ist nur noch damit beschäftigt, nach diesen Wassereimern zu rennen. Und Mutti sagte, was man eben machen muss, ist sozusagen, dass man dieses Loch abdichtet. Und solange wir dieses Loch nicht abdichten, dann können wir damit enden, dass wir den Tausende von Eimern brauchen. Die sind immer noch nicht genug. Und Mutti sagte, dieses Loch ist die Quelle oder die Ursache des Leids. Wenn es uns gelingt, dieses Loch zu stopfen, abzudichten, dann erreichen wir einen Zustand von Frieden. Wir können uns entspannen, weil wir nicht mehr dauernd nach Eimern zu rennen brauchen. In dieser Weise kann man sagen, wenn dieses Loch abgedichtet ist, ist ein Zustand des Friedens erreicht und das nennt man dann mit anderen Worten das Aufhören des Leids. Und es ist nicht nur Aufhören von Leid, es ist gleichzeitig die Erlangung eines Zustands von Glück. So now what we needed is we think about how can we attain a sort of peace. Peace. I think the important thing is not to run away from the problems. That is very important because wherever we go, the problems always come along with us. And also, it's very important thing is peace is within you. Happiness is also within you. The peace and the happiness is not entirely outside. So the difficulty is sometimes we always look peace outside and look at happiness outside, right? In order to do that, then sometimes a very big problem come up is we try to change. We can't change what we are.
I can't change what I'm Chime, you know. I believe that, Chime, but you know what I. So therefore now, what happened is now we're coming up to the Mahayana. We're talking about Hinayanas and Mahayanas, and in Hinayana, I think it's very important to sort of talk about we go up to the mountains, you know, and go under the trees, meditate. I think very reasonable, very good. But now, what to is Mahayana? I think Mahayana emphasizes very much honor your attitude and the attitude of your mind. This is very important. This is something maybe good and contribute something into the West society. Very important. Now, if I try to change me, there's nothing I can change. You know, I'm yellow, you know, yellow cow. They call Mongolia yellow cow. If I try black, I can't. If I try to make white, I can't. I'm yellow. So that's it. That's what I am. You know. So if I try to become German, I can't. Really, I am. I can't. You can tell you are not German. And I wear suit, and I wear ties, and I comb my hairs, briefcase. They say, "You Tibetan, you're not German." So I try to change. Doesn't help. Wearing suit doesn't help me. Carry briefcase doesn't help me. Speak fluent German doesn't help me. Still the thing I know. Tibetan. So now if you go from here to India, you try to change Tibetan dress. Still is, no, you're Dutch. No, say, oh yes, your colors, you know. No. And there was one Englishman who went in Tibet, and he lived there 7 or 8 years. He said he liked to be Tibetan, but he can't. So everybody treats him on a festival day. Hey, look, our Englishman, come over here. He said, don't say that. He said, I'm Tibetan. I live in the Tibetan. I'm Tibetan. He wanted to be Tibetan. Then one day he said he gave up. All right, then I'm Englishman. So, and he gave up his whole citizenship. He liked to live in Tibet. He did that. He's a very powerful man, and he teach Tibetan how to listen radios and other things goes on. Then he captures one day. And he said then one day he gave up. Then he feel better than everybody, you know, sort of say, oh yes, I'm English. Then everybody said, oh yes, you are good. He said, they all treat him better than others. He didn't want it that he happened like that. So he couldn't say that. So if you go to India, you can have a Tibetan dress or India dress, Thai dress, Burmese dress, anything like that. It's nothing wrong, but I'm talking about now other things. Nothing wrong. I put on a suit or briefcase. Nothing wrong. Put on Tibetan dress. Fun, I think. Fun. But that does not change the really root. Not at all. Now, most important thing is that again problem is because we think we change it. We never. If you change your physical, with more difficulties. You know, you think, oh, really, I change. You know. But what the important thing is, my brother says, you have to change your attitude. That is very important. Very important. Change the attitude. That is the hardest one. That is the key. I have to change my attitude toward the West. I live in the West. It's very important. If not, then I'm going to be suffering. So you have to change your attitude. You can be Buddhist, you can be Hindu, you have to change your attitude. You must change your attitude toward the world. That is the very important.
That's it, not easy. Not many people like you to change that. Say, I hate it. I hate it. I hated my work. I hated my responsibilities. I hated everything. It's very reasonable. Very reasonable. I understand. But that makes more difficulty. If you had your attitude of your mind hard on the society, on the people, on the everything, then almost impossible you can bear in your mind. What do you do? What do? The moment you go out, whole world will come against on you almost like that. Feeling, that person doesn't like me. That person doesn't like me. That person doesn't like me. Then, everybody don't like me. That's very hard. So if you change your attitude to the world, then you think, that man like me. That man begin to like me. This man, everybody like me. That's funny. All the time I thought, people don't like me. Then you realize there is we have responsibility also. Not only the world. Half and half we have responsibility. So therefore, it's very important to change attitude. So sometimes you think you become Buddhist, then you think you change you have rosaries, you can have robes and other things, still your attitude could be harder than anything else. You just shut like that. So you have to really change. You must change it really. If you want to really change it, then you have to change your attitude. Then once you change your attitude, then it doesn't matter whether you change your body or not. Doesn't matter. That's entirely up to you. Then if you wanted to dress differently, that doesn't matter. There's nothing wrong. But what I try to say is, if you are change outside, that doesn't mean you're changing inside. That is very serious. That's what I try to say. I don't mean you're wrong to wearing Tibetan things or wrong to wearing Western things. No, I don't say that. But if we think by that we think we can change, no. You must really change. That Buddhism emphasizes on the change. Now, changing is very enlightened. Change. That's really very, very. Everybody afraid to change. Really, you are people in the West, you have a very strong fixed, one fixed. That makes unhappy all the time. So change, that's it matter. No miracle, no magic, change. Right? So therefore, what I begin to discover in the West is because if you are a lawyer or if you are a doctor and you don't believe change you to working on the road, that's the problem. That's the problem. If you are editor of newspapers and if you wanted to clean in anywhere else, I think it's wrong because you can't do it. Many other things. So in the West, is all the young people are under stress, under worries, under anxiety because they are afraid to change. Afraid to your parents, afraid of your friend. So I discovered 50% of people working in the cities, they don't want to do it. Because they have to do it. Other people say, so, are you happy what you're doing? Say, no. So why do you do that? Why do you do that? That's a big problem. So everybody is afraid to change. So therefore, for me to change from, I'm sitting on this throne, right? I quite happy to change, to clean on the road.
I'm not afraid. I'm quite happy. And also I'm quite happy to sit on the throne, you understand? And many young people is you against one of the other way. Either you against the sitting on a high throne, you like to clean on the road, or you like to clean on the road, you're against the sitting on the throne. You must change everything. Alright? Happy? Sitting on the throne? Fine? Happy to clean on the road? Happy? Make it very important. To make space, you have to make room and you have to make space. Very important. And if you can't change, if you can't create the space, then we're going to be miserable. Very narrow. Very narrow. You're going through the very narrow road. So many thorns come up on you like this. You're going through like this. So it's very important to look at your attitude. So world changes according to our attitude. So we always say, world is changing. No, we change. Say gun kill people. Gun never killed the people. People kill the people, you know. So we're looking at the wrong angles all the time, the wrong angles. We complain on the world, we create it. We complain on everything, we create. So therefore, we have to change. We have to change. Now, all the lamas in the four schools of Tibetan Buddhism, Gelugpa, Kagyupa, Satipatthana, Gelugpa, you must have good attitude. That's what I say. It's very important. And you have the good attitude toward everybody. And that makes you begin to become easier. So that's very vital in Mahayana. So first, you can have a good attitude to your friend, to your family, and then whole world. Now then again, all the young people sometimes get it very dramatic. I shouldn't have a good attitude to my friend, you know, to my family. I should have a good attitude to all the sentient beings. How can? Impossible! Joke! That's a joke. You can't have a good attitude to your friend or your family. How can you? Because you can't have a good attitude to one person or two persons. Then how can you have a million people? So, first, we must practice good attitude to your friend, to your family, and to the people. This is how we have to go. Same way in Mahayana Buddhism is love. And people said, I love all sentient beings. First, you should love your parents or your friend, then people. So if you love one person, then you can give me good evidence, then I know you can practice. Otherwise, you haven't shown me to love one person. How can you show me all the people you can love? So it's very important to change. So if you have difficulty with the work, difficulty with the family, difficulty with the friendship, and change the attitude. That's very important. Then see how it works. It is a Buddha's word, it's not Chime's. I just only repeat it. If you say it's a good Chime, well, that's what the Buddha says. With the good Chime, all the high lamas, they've been practicing Tibet. High lamas mean high throne, you know. Now, what's going to happen? Change your attitude is very hard, you know. First, Mahayana Buddhism, it's called generosity. Generosity.
perfection of generosity. So, generosity is many ways. I think you have to be generosity with your parents, you have to be generosity with your friend, and you have to generosity with the people. Now that's the not easy one, generosity. What the perfection of generosity help with you to opens up. What happened in the world is this is mine, this is yours. That's what battle goes to do. All the wars in the world, it's that. This is mine. This is yours, and I want to protect it from this to yours, this to mine. So we battle in this world. It's mine, it's yours. You can battle with my guru, your guru. My lama, your lamas, your teacher, my teacher. That's another way of battle, really. It's very dangerous, that's no good. So you have to be generosity. Generosity. I don't mean you should let go of everything. I don't mean you should throw your house away. I don't mean you should throw your money away. I don't mean you should throw anything like that. But it's important thing to practice generosity. It means to go off the attachment. Attachment. Very important. Very important. Now what happens is we are deeply attached. Deeply attached to our house, our money, and our husband, wife, boyfriend, girlfriend, and guru. Now he got a video, that's too bad. Other gurus wouldn't like me, so fine. So now then sometimes people confuse because you have no attachment on a material, but then you have attachment on a lama, attachment on a guru. That's no good. Same attachment. Same. My attachment on the guru is good. My attachment on the world is bad. Maybe, but I think same attachment, my own view. The reason is because if you get pains all the time, if you become unhappiness, then it's the same. Well, if you have good attachment on the world, no pain, then good. Then you should have attachment. If you have attachment on lamas, no pain, yes, we must do it. So if you got a attachment on the gurus, you got a pain, then it's bad. Same thing. Now to practice generosity is very difficult. It's almost look like you're sitting in a thorn, you know, thorn. Well, probably Rosie will understand that. So it's not so easy. Now then, not only to practice generosity, is you have to practice very important. It's called perfection of patience. In order to open up, in order to be generosity, and you have to be patient. Perfection of patience. Now, patient doesn't mean you're sitting down there doing nothing. No, that's what people think. Oh, I'm patient. Gosh, we've been patient so long. 2,500 years we've been patient.
Why? Why can't we be like Buddha? Why can't we all become Buddha? Why not? Buddha was a human being like us. Why are we all here today? He's a Buddha. Why? Because we being too much patient. What we say is we patient. We're sitting down. That's what we're in Rome. That's what we were. Now, patient is not just sitting down there. The patient is very important to have a space. Space is very important. And if you have a space between you and your family, if there is a space between you and your girlfriend or husband, wife, or with family, with the world, and then it's good. The biggest problems that come on us is patient mean no space. We have no space. So if anything happened, it happened straight on your face. If you have a space between you and the situation, then anything happened, it happened into the space, not on your face. If there is no space, then if you are upset, the upset comes straight on your face. Straight on your face. So therefore, patient is the space. Space. Very important. And if you have a space between you and your work, anything awful things happen, it happens into the space. Our discovery in the West is most of the people have no space. They don't have a space. The space already there. And you couldn't feel it, you couldn't see it, that anything happened. I can't bear, Now what do you need? You open up. Now you have a space. Now what do you need? 3/3 is strength. That is the perfection of morality. The moralities, I use the word in the terminology is very much about the discipline. The discipline. That's it. Otherwise, we have need to explain long ways what the moral is, what morality is, and other things. I put it simple. I'm a working class man. I have no time to deal with you. Months. So, discipline. And if you discipline, you strength. You strength. Now then many people, they think about, I want to have a discipline. I want to discipline by the lamas. I want to discipline by the gurus. I want to discipline by the teachers. No, we're all wrong. We expect gurus, lamas, they guided us, but no discipline from them. Now, that's a very difficult one. Now, what is a very important thing is my own view, Buddhism, is self-discipline. It is so important. If you don't have a self-discipline, if you get a discipline from the teachers, lamas, and then it goes away, just goes away like that, because you rely on that teaching. Every time you expect lama will say, sit down there, meditate. Get up now, make a cup of tea. Now you go to sleep. Now you go. Then people like that. That makes people very easy, because you know what to do, what he says. But then you weren't able to marry with the Lama. So therefore, one day you have to go. So one day you have to go by yourself. Then, what do you do? Do you have to make a cup of tea or do you have to meditate? So that's the difficulty comes.
So therefore, the really term in the Tibetan Buddhism is self-discipline. It's very important. Self-discipline. We have to go up into the mountains to meditate. We have to learn the self-discipline. I learned the self-discipline my life in the West. I never learned self-discipline in Tibet. No, I was there. All the lamas they do, make a cup of tea, Chime, do meditate Chime. Chime, you do initiation, Chime do teaching, so that's it. I came out in the West by myself. Nobody can speak, say, do I have to make a cup of tea, or do I have to? No, I have to discipline myself. So the self-discipline is very important. Now, in order to do that, then it's very important. Then everything has become teacher. Everybody has become your teacher. Not only lamas, not only gurus, in a dress like that. But everything has become your lama. Like situations, many other things. Because then you begin to see it. You begin to see it. Right, and now the fourth one is very important to called Zendu is energy. Now energy is very important. Another word is preservation. Energy. Perseverance. Now sometimes we got wrong energy, We got wrong energy. Now I tell you that. You must have energy. And you must have a light in energy. If there's no light in energy, then you waste all energy. Now, I'll tell you examples. Like, I don't know here, I don't know. But we use examples in Tibet. I can use that. Lama, they use examples. Say, there's a high mountain. And the people live in a valley. And this man, he says, I got good energy. I carry big luggages. Then he carried these big luggages. He goes up to the mountain. Then he reaches the top. He's dead, drop dead, right? So his energy, nothing achieved. There's no light. There's no light in that energy. Just he reached on the top of the mountain with the luggage. He dropped dead. So what happened is, if we become interested in religion, if we become interested in the Buddhism and other things, meaning you must have energy with a light. With a light. Meaning you can sit in one room, you shut the door, you can 6 hours meditation. You got a fantastic energy, you've done that, but if there's no light, then you waste your time. 6 hours. 6 hours you've done nothing. No good. You got wrong energy then. Because there's no light. There's no light. So therefore there is many dangers today. People say, I'm a meditate, that goes on like week in week. At the end of the week they all go like that's not good energy. Serious. You meditate, after a few weeks you'll become better man. You come out, look at that man. When I've been, after you've done the 6 weeks of meditation, you come like, and you all go like this. My goodness, then world doesn't want that, okay? So you're doing like this before you go into meditate. You come out. What did he do? And that's what happens. That means I'm talking about that. We need energy, and we need a light. Light in energy. It's very important. Now then, how do we use this energy? We need a lot of wisdom. Wisdom. Especially, West. You have wisdom. You have wisdom. You have wisdom. You know how to make aeroplanes. Yeah? Fly. That wisdom. We can't do that. We fly ourselves, no good. Sure, it's no good, right?
when we learn how to fly, only one person flies, and you make one aeroplane, you can fly 500 people to India. So good. That's what I say to you, Western. You have a better wisdom than Tibetans, of course. Lamas, one Lama is becoming Latin, he flies by himself. And all the you Western, you produce a big aeroplane, you can fly 300, 400 to India. It's pretty good. But it's very, very expensive one. But, now, if you have a tremendous wisdom, not only that, it's very important that you have to have to use what called skillful means. Skillful means wisdom is very important. This is what we say the Mahayana Buddhism. Skillful means wisdom is like if bird want to fly, bird need two wings. So one is the wisdom, one is called skillful means. So you can't fly with one wing, you must have two. So therefore, wisdom and the skillful means is very, very important. Now I find that all the Westerners much more wisdom than Tibetans really. I mean, very good. Everybody very intelligent, very, very good. But I discovering you don't know how to use the method. Very, very difficult on that, method. You try to use method. And you need a lot of, this is maybe difficult in German language, but you need a very important what we call skillful action. I discovered all the young people in the West, they have wisdom, they have love, they have compassion, they have meditations, but none of them know how to be skillful. They don't know how to be skillful. So what really needed in the Western people, you need to learn the skillful. Because I learned how to skillful, so I can manage to live in the West community like everybody else. I couldn't do like that 8 years, 10 years, but I can do it. And you have to learn the skillful. I think that will help enormous sort of problems between all the peoples. And if you don't know how to skillful actions, and they create a lot of problems in meditation. So then meditation is become obstacle sometimes. So therefore, if you know how to be skillful, and you know how to use the method, and then meditation has become most wonderful and what you needed. I think I don't need to give a talk to more meditation this afternoon. But that's suppose I'm going to give a talk to you, but don't need it already. You feel too more here today. Wenn wir uns dann fragen, wie wir diesen Zustand des Friedens, über den er gesprochen hat, erreichen können, dann sagte er, es ist zunächst wichtig, dass wir nicht vor unseren Problemen weglaufen. Einfach aus dem Grunde, dass wohin auch immer wir gehen, die Probleme mit uns gehen. Dass sie uns begleiten. Und was auch wichtig ist zu sehen, ist, dass Friede und Glück etwas sind, was in uns ist. Was sich nicht außerhalb von uns selbst befindet. Und unser Problem ist eher, dass wir allzu oft nach Glück und Frieden außerhalb von uns suchen. Oder wir versuchen, uns zu verändern. Aber
Rinpoche sagte, da ist ein Problem, wir können nicht das, was wir sind, können wir nicht verändern. Er sagte, auch er kann das nicht. Er ist Chime und er kann das nicht ändern. Rinpoche sagte so, wenn man also hier jetzt sich mit Mahayana befasst, im Hinayana war es sehr wichtig, er sagte, in dem Kontext ist es sehr wichtig, dass man in die Berge geht, unter Bäumen sitzt, sehr vernünftig. Demgegenüber legt Mahayana-Buddhismus den größten Wert auf etwas, das man Haltung nennen könnte, innere Einstellung, die geistige Einstellung. Und Rinpoche sagte, genau dieser Gedanke kann vielleicht auch im Westen von großem Nutzen sein. Er sagte, er kann sich nicht verändern, er hat eine gelbe Hautfarbe, mongolische Herkunft. Wenn er versucht, schwarz zu sein, dann schafft er das nicht. Und auch wenn er versuchen würde, deutsch zu werden, dann ist ihm das unmöglich. Selbst wenn er einen Anzug anzieht, eine Krawatte umbindet, so eine Aktentasche trägt, sich die Haare entsprechend schneidet, ist er immer noch ein Tibeter und kein Deutscher. Und diese Art sozusagen, diese Art von Versuch, sich zu verändern, hilft also nicht weiter. Und das Gleiche gilt für uns, wenn wir nun auf der Suche nach der Lösung unserer Probleme nach Indien gehen und uns dann Indien-Style anziehen oder tibetisch anziehen oder wie auch immer, dann hilft das alles nichts, dann bleiben wir weiter Deutsche und jeder sieht uns das an der Nase an. Und Rinpoche gibt ein Beispiel, er sagte, der war ein Engländer, der hatte schon 8 Jahre lang unter Tibetern gelebt und wirklich so versucht, sich von seinem vorherigen Leben völlig zu lösen. Er wollte so gerne ein Tibeter sein und versuchte sie so auch in allem nachzumachen. Und er konnte sie einfach seine Umgebung nicht überzeugen. Sie behandelten ihn immer weiter wie einen Fremden. Nach 8 Jahren war er so ausgehöhlt, dass er es einfach aufgab, so dass er dann sagte, gut, ich bin eben ein Engländer und dazu stehe ich auch. Und danach war sein Verhältnis zur Umwelt viel besser und er fühlte sich in allem viel glücklicher. Rinpoche sagte nun, das soll man nicht missverstehen. Es ist kein Fehler darin, wenn man sich mal anders anzieht, wenn einem das eben gefällt, wenn man seine Kleidung verändert. Aber was wichtig wäre zu verstehen, ist, dass das nicht die Wurzel enthält, der Umwelt den anderen zuschieben können. Und Rinpoche sagte, so in diesem Sinne sollte man verstehen, dass wir uns nun Buddhisten nennen können, dass wir behängt sind mit Rosenkränzen und buddhistische Kleidung anhaben und dass vielleicht unsere innere Einstellung härter ist als irgendetwas anderes. Oder in anderen Worten, wenn man sich äußerlich verändert hat, heißt das nicht, dass man sich gleichzeitig auch innerlich verändert hat. Was auf der anderen Seite nicht bedeutet, dass mit solchen äußeren Veränderungen irgendwas falsch ist, dass man das nicht tun soll. Aber man sollte eben verstehen, dass der Buddhismus an und für sich das Hauptgewicht auf eine wirkliche Veränderung legt. Und das finden wir nun ziemlich schwierig. Vielleicht hat man Wunder erwartet oder Magie. Und das Einzige, was man nun gesagt bekommt, ist, du musst dich ändern. Und Rinpoche sagte so, wir sollten uns aber mal selber ansehen, wenn wir nun intellektuell ausgebildet sind, wenn wir Arzt sind oder Anwalt oder sowas, und nur bei der Vorstellung, wir sollten vielleicht die Straßen sauber machen, also so bei der Straßenreinigung arbeiten, dann gibt das ein Schaudern, also einfach die Vorstellung, das ist einem unmöglich. Und Rinpoche sagte, so geht es eigentlich mindestens 50% aller Menschen, die er jemals getroffen hat, dass diese Angst besteht. Die Angst vor Veränderung. Und Rinpoche sagte, wenn er sich selbst ansieht, dann hat er eigentlich keine Angst davor, die Straße zu fegen. Und er hat auf der anderen Seite auch keine Angst davor, auf einen Thron zu setzen, wie er es jetzt tut. Ist eigentlich mit beiden zufrieden. Und die Situation, in der wir uns im Allgemeinen wiederfinden, ist eigentlich, dass wir entweder vor dem einen oder vor dem anderen Angst haben. Rinpoche sagte dann, das Ganze mündet nun in der Erkenntnis, dass wir Raum schaffen müssen. Solange uns das nicht gelingt, werden wir uns unglücklich fühlen. Und das Gefühl, wenn man das im Bild umschreiben will, wäre so, als geht man durch auf einen sehr engen Pfad und oben sind noch überhängende Felsen, wo jederzeit so die Steine runterfallen können.
Wenn man sich diesen Zustand vor Augen hält, erkennt man auch, dass man sich verändern muss. Und Rinpoche sagte, die Welt verändert sich entsprechend unserer Einstellung zu ihr. Wir sagen normalerweise, die Welt verändert sich aus sich heraus. Aber das ist nicht wahr. Wir verändern uns, nicht die Welt. Oder wir sagen vielleicht auch, da das Gewehr oder die Pistole hat den und den getötet. Aber Rinpoche sagt, das ist noch nie vorgekommen. Wenn jemand getötet wurde, dann hat ein Mensch einen anderen Menschen getötet. Und nicht die Pistole. Und er sagt eben, diese Haltung haben wir eigentlich ständig, dass wir ständig die äußere Umwelt verantwortlich machen. Und Rinpoche sagte, das ist nun allen buddhistischen Schulen gemeinsam, ob das Kagyu ist, Geluk oder und so weiter. Alle Schulen sagen, es ist sehr wichtig, eine gute Haltung oder Einstellung gegenüber jedermann zu entwickeln. Und das bedeutet nun, sagte Rinpoche, dass man eben irgendwo im Kleinen anfangen muss. Dass man diese gute Einstellung zuerst mal da entwickelt, wo es leichter ist, gegenüber Freunden, gegenüber der Familie und dass das dann mit der Zeit wachsen lässt. Und Rinpoche sagte so, dann in diesem Zusammenhang, dann werden manche Menschen etwas dramatisch sozusagen. Dann sagen sie, das reicht doch nicht aus oder das ist nicht gut, wenn ich sozusagen zu meinen Freunden nett und freundlich bin und die gerne habe und eine gute Einstellung zu ihnen haben. Ich muss das zu allen Wesen haben. Also Rinpoche sagte, wenn man das einfach mal schlicht sieht, wie soll das überhaupt gehen? Wenn es einem nicht mal gelingt, so eine Einstellung für einen oder zwei zu entwickeln, wie kann man dann so eine Einstellung zu allen Menschen haben? Und deswegen ist es wichtig, dass man im Kleinen anfängt. Man mit der Familie anfängt, die man hat, mit Freunden und das ausweitet. Und das Gleiche gilt auch für Liebe. Es ist unmöglich, am Anfang alle Menschen zu lieben. Und man muss da anfangen, wo man überhaupt die Möglichkeit in sich sieht und dann dieses Gefühl von Liebe wachsen lassen. Und Rinpoche sagte also zusammenfassend nochmal, wenn wir sehen, dass wir Schwierigkeiten haben mit unserer Arbeit, mit Freundschaften und so weiter, dann ist die einzige Möglichkeit, das zu ändern, dass wir unsere Einstellung oder unsere Haltung ändern, uns darum bemühen, dass wir dann sehen, was dabei herauskommt bei diesem Versuch. Rinpoche sagte, das sind nicht seine eigenen Worte, etwas, was er sich ausgedacht hat, das ist eigentlich die zentrale Botschaft, die der Buddha gegeben hat und nach ihm alle Hohen Lamas. Sie alle sagen das Gleiche. Und dieser Versuch nun, seine Haltung oder seine Einstellung zu ändern, ist nicht so ganz einfach. Traditionell muss man dazu zuerst Großzügigkeit entwickeln, die Vollendung, das nennt man die Vollendung der Großzügigkeit. Und Rinpoche sagte nun, diese Großzügigkeit, die man entwickeln soll, die gilt für sehr viele Bereiche. Wir sollten versuchen, großzügig zu sein gegenüber unseren Eltern, gegenüber unseren Freunden und man kann sagen, gegenüber den Menschen schlechthin. Das ist vielleicht nicht leicht, aber es hilft uns, uns zu öffnen. Und Rinpoche sagte, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir erkennen, dass alle Kriege in dieser Welt eigentlich zurückzuführen sind auf die Vorstellungen oder auf das Beharren darauf, dies ist meins und das ist deins. Der ständige Kampf, den wir in dieser Welt führen, den alle mit uns führen, geht um mein und dein. Bis dahin sogar, dass man sagt, mein Lehrer und deiner, mein Lama und deiner. Und aus diesem Grunde müssen wir uns bemühen, großzügig zu sein, Großzügigkeit zu entwickeln. Und das bedeutet nun nicht, dass man all seine Besitztümer von sich schmeißt, die ausgibt, sondern es bedeutet, dass wir ablassen müssen von Haften, vom Festhalten. Rinpoche sagte, im Moment finden wir uns wieder und wir haben ein sehr tiefes Haften an unserem Haus, an unserem Geld, an unserem Mann, unserer Frau, unserem Freund, unserer Freundin und an unserem Guru.
Und manchmal besteht da auch eine große Verwirrung. Dass man vielleicht feststellt, dass das Haften, was man so hat an der Materie, an allem Materiellen nicht besonders groß ist, aber an seinem Guru haftet man wie der Teufel an der Seele. Und dann denkt man natürlich, das ist nicht schlecht, diese Art von Haften ist gut. Rinpoche sagt aber, in seiner Sicht ist Haften Haften. Und er sagte, am besten können wir das eigentlich für uns selbst feststellen, wenn wir nun in dieser Weise so dieses Haften haben und wir empfinden keinen Schmerz, es macht uns keine Schwierigkeiten, dann kann man ja damit weitermachen. Aber wenn man eigentlich auch sehen kann, dass dieses Haften verbunden ist mit Schmerz, mit inneren Schwierigkeiten, erkennt man darüber vielleicht auch, dass es nicht so gut ist, ganz gleich, worauf es sich richtet. Rinpoche sagte, wenn man das in Bild sagen will, dann könnte man sagen, Haften, ganz gleich woran es ist, gleicht eigentlich so einem Zustand, dass man in so einer Art Dornbusch sitzt, so überall von Dornen gestochen und festgehalten. Und der nächste Punkt, den man dann entwickeln muss, ist die Vollendung der Geduld. Und Geduld ist das, was dazu dient, dass wir überhaupt fähig werden, uns zu öffnen, Großzügigkeit üben zu können. Und Rinpoche sagte, da gibt es nun auch Missverständnisse. Und Geduld bedeutet nicht unbedingt, dass man da sitzt und nichts tut. Das können wir schon daran ablesen, dass wir das eigentlich schon seit Tausenden von Jahren gemacht haben. Da gesessen und nichts getan. Dass wir also in dieser Weise sehr geduldig gewesen sind. Aber wir können uns fragen, warum sind wir nicht immer noch nicht Buddha? Er war schließlich auch ein menschliches Wesen und hat das aus einem Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, geschafft. Aber er scheint es nicht nur mit Dasitzen geschafft zu haben. Rinpoche sagt also, das ist damit nicht gemeint, sondern unter Geduld kann man in anderen Worten auch sagen, Geduld ist, dass man einen Raum besitzt, eine gewisse Weite besitzt. Wenn wir Raum haben oder Weite zwischen uns und unserer Familie, zwischen uns und unserer Freundin, unserem Freund, zwischen uns und der Welt, dann haben wir keine Schwierigkeiten. Unser größtes Problem ist auf der anderen Seite, dass dieser Raum nicht vorhanden ist. Solange kein Raum vorhanden ist, eigentlich alles, was uns widerfährt, jede Begegnung, die wir haben, die unangenehm ist, wie ein Schlag mitten ins Gesicht. Es ist überhaupt kein Platz zwischen uns und dem, was uns geschieht. Wenn dieser Raum aber da ist, dann geschieht sozusagen auch alles, was uns widerfährt, in diesen Raum hinein und geht in den Raum auf. Und deshalb kann man sagen, Geduld ist nichts anderes als diese Art von Raum. Wenn wir diesen Raum haben, zwischen uns und unserer Arbeit zum Beispiel, auch wenn da große Schwierigkeiten auftreten, dann verpuffen diese Schwierigkeiten sozusagen. Sie gehen auf in dem Raum, sie treffen uns nicht in dieser Persönlichkeit mitten ins Gesicht. Und solange uns das fehlt, dann wird eigentlich unser Leben und die Dinge, mit denen wir umgehen oder die uns widerfahren, immer mehr zu etwas mehr und mehr unerträglich. Also etwas, von dem wir das Gefühl haben, wir können es nicht mehr aushalten. Und Rinpoche sagte, nicht nur Menschen, die so Kleider wie er tragen, sagte er, sondern praktisch jede Situation, in der man sich wiederfindet. Und der nächste Punkt, der dann sehr wichtig ist, ist Fleiß oder Durchhaltevermögen. Und Rinpoche sagt so, manchmal hat man die falsche Art von Fleiß. Sozusagen einen Fleiß, der so schwer ist, dass er einen erdrückt, der nicht die geringste Leichtigkeit hat. Und er gibt ein Beispiel, er sagt, es ist ein Beispiel, das in Tibet immer herkömmlich gebraucht wurde. Also ein Mann in einem Tal lebt, das Tal ist von ganz hohen Bergen umgeben. Und eines Tages sagt er sich, ich bin stark, ich schaffe das, ich steige auf die Berge und er lädt sich ein riesiges Gepäck auf die Schultern und macht sich auf den Weg, aber als er dann am Gipfel ankommt, ist er so gut wie tot. Und sie sagt, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Fleiß entwickeln, dass dieser Fleiß aber begleitet ist von einer gewissen Leichtigkeit. Solange wir diese Leichtigkeit nicht haben, dann kann es sein, dass wir 6 Stunden
meditieren oder sogar tagelang und am Ende sehen wir so verkniffen aus und so verspannt, dass niemand hingucken mag. Und Rinpoche sagt, das ist also nicht die richtige Art von Fleiß. Man braucht Fleiß, aber dieser Fleiß sollte getragen sein von Leichtigkeit. Und wie verwendet man dann diesen Fleiß, wenn man ihn entwickelt hat? Und Rinpoche sagt, dazu braucht man Weisheit. Und er sagte, im Moment haben wir eigentlich eine Menge Weisheit. Also im Westen weiß man sehr gut, wie man Flugzeuge baut und all sowas. Und das ist eine Art Weisheit. Rinpoche sagte, manchmal hat er sogar den Eindruck, dass diese westliche Art von Weisheit weiterentwickelt ist als die er kennt. Wenn Lama erleuchtet wurde, konnte er zwar fliegen, aber wenn hier ein Flugzeug gebaut wird, dann kann man 500 Leute damit transportieren. Rinpoche sagte also, wenn wir auf diese Weise eigentlich schon sehr viel Weisheit, sehr viel Verständnis besitzen, dann ist das alleine aber nicht genug, sondern was man auch braucht, ist, was man sagen kann, die richtigen Mittel. Und das wird so beschrieben, im Mahayana-Buddhismus sagt man, wenn ein Vogel fliegen will, braucht er 2 Flügel. Mit einem alleine stürzt er ab. Und diese beiden Flügel sind Weisheit und richtige Mittel, richtige Methoden. Und Rinpoche sagt, seinem Eindruck nach ist es eigentlich so, dass im Westen bei vielen Leuten der eine Flügel sehr gut entwickelt ist, Weisheit da ist, aber dass wir im Allgemeinen nicht allzu gut wissen oder sehr ungeschickt damit sind in der Verwendung von Methoden. Und was wir deshalb brauchen, ist richtiges Handeln, in dem Sinne ein Handeln und ein Verhalten, was sozusagen die Situation, auf die es gerichtet ist, die Menschen, mit denen es umgeht, erkennt und sich dann demgemäß richtig verhält. Und Rinpoche sagte, was er hier wirklich herausgefunden hat, dass er Menschen trifft, die wirklich Mitgefühl entwickelt haben, die Meditationserfahrung haben und so weiter. Aber sie wissen nicht, wie man sich in diesem Sinne richtig angemessen verhält. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wenn wir das gelernt haben, wird es uns enorm dabei helfen, unsere Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite, solange es uns nicht gelingt, diese Art von richtigen Methoden zu erlernen, wird uns das auch sehr viele Probleme schaffen in unserer Meditation. Wenn es uns gelingt, diese Art von Verhalten und Handeln zu erlernen, werden wir feststellen, dass uns das auf allen Gebieten unseres Lebens hilft. Good.